Tole akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii YouTube channelii Generation Success nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa barnoonni keenya akkuma itti fufeetti jira. Arras koorsii General Physics Chapter 2 Party 2 isaa waliin ilaalla jechuudha. Yeroo darbe tura YouTube channelii Bonanza irratti Chapter 2 Party 1 ilaalle turre. Egaa yeroo dhiyoos gara tura YouTube channelii Generation Success itti deebiira. Ammaan booda barnoota jiran hundumaa achirraan argattu jedhee akkuma isin beeksisee ture. Egaa har'a Party 2 isaa achirraa argattu jechuudha. Kanaaf namoonni tura YouTube channelii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'an isiniin jedha. Agammatti yeroo hundarra deddeebi'ee subscribe godhaa jedheen isin kadhadha. Namoonni subscribe godhan namoota baay'ee xiqqoodha. Almost subscribe in taane iyyuu jechuun ni danda'ama. Kanaaf adaraan isiniin jedha. Tura YouTube channelii kiyya subscribe gochuudhaan na gargaara. Kanaaf subscribe gaafa gootan immoo kallattumaan akkuma maxxanseen isin bira ga'a. Akkaataa sanaan irraa barachaa deemtu jechuudha. Hiriyoota keessaniif illee share gochuun dagatiina. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti seenna. Barnoonni guyyaa irraa waliin ilaallu gaa akkuma jalqaba isinii kaase General Physics dha. Chapter 2 Party 2 isaa ilaalla. Chapter 2 waa'ee kinematics and the dynamics of particles dha. Kinematics and dynamics of particles. Asitti wanti ilaallu hundumtuu waa'ee motioniti, motionii objecti. Dynamics isaanii maal fakkaata? Kinematics maalidha? Jennee ilaalla. Kinematics and dynamics immoo chapter 2 Party 1 keessatti hiikasaa ibsinee turre. Kinematics maali? Dynamics maali? Cause fi force kan qabatu kamii? Cause malee effect isaa immoo kan hin ibsine yookaan immoo sababa maaliitiif objectiin akka sochii gaggeessu kan hin ibsine isa kami kan jedhu achirraa adda baafachuu dandeessu. Egaa qabiyyeen irra Party 2 waliin ilaallu work, energy and linear momentum jedhama. Party 2 work, energy and linear momentum. Definition is irra kana. Work is defined as a transfer of energy due to an applied force. Work kan jennu kan immoo dalagaa kan jennu dalagaan maali? Dalagaan energy transfer ta'u yookaan immoo sababa forcein tokko yookaan humni tokko qaama tokko irratti dalagaayin qaama sana keessaa energy'n transferii ta'u gara qaama biraatti energy'n transfer gaafa ta'u work jennaan isa kana. Kun definition for work. In physics we say that work is done on an object when energy is transferred to that object. In physics we say that work is done on an object. Akka physics it dalagaan objecti sanarratti dalagaa gaafa jennu objecti sanarratti dalagaa gaafa jennu yoo energy'n nuti transfer goonu yookaan immoo energy'n qaama tokkorraa transferii ta'u objecti irratti dalagaa sanarratti yoo transferii ta'e yookaan immoo objecti dalagaan irratti dalagaa jira jennu sanarratti transferii yoo ta'e work is done on the object yookaan immoo dalagaan objecti sanarratti dalagaa jenna. Dalagaan objecti sanarratti dalagame yookaan hojjetame jenna. Kanaaf akka physics'itti akkasi. The energy of moving object is called kinetic energy. Energy'n gosa lama jiru. Kinetic energy fi potential energy tu jiru. As keessa kinematics fi dynamics keessa jechuudha. Anne potentialin kan sochiin gaggeessine anniisaa kuufamaati. Anniisaan sochii garuu akkuma maqaan isaa agarsiisu the energy of moving objectiin sochii irra jiru energy inni lose godhu yookaan immoo energy inni of keessaa gara qaama biraatti dabarsu kinetic energy sana. Kinetic energy sun egaa the energy of moving object jennee ibsina jechuudha. The work done on an object by conservative force over any displacement is a function of the difference in the position of the endpoints of the displacement. Work done kan jennu gaa akka seera physics'itti dalagaan dalagaa jira kan jennu kan namni kamuu beekuu qabu. Humni dalagaa humni tokko objectii sanarratti dalagaa yoo fageenya murtaa'e adeemsisedha. Fageenya murtaa'e yoo adeemsise yookaan immoo change in position yoo uumedha. Hanga positionii wanta sanaan jijjiirratti dalagaan dalagaa tokko illee hin jiru. Akka physics'itti zeeroodha. Dalagaan dalagaa tokko illee hin jiru. Sababni isaa slaidii boodarra jiran keessatti ni ilaalla. Maaliif akka hin dalagoomne maal akka ta'e yoo forcein
displacement faana parallelii ta'e maalidha? Perpendicular yoo ta'u maalidha? Sababa saniif jechuudha. Kanaaf working dalagaa kan jennu yookaan immoo the work done on an object by conservative force over any displacement is the function of the difference in the position. Jechuun forcing kun akkaataa kamiin kennamuu danda'a? As a function of the change in position. Akka functionii change in position itti jechuun positionii duraan qaburraa gara positionii biraatti jijjiirama xiqqoo illee taatu malee jijjiiruu danda'uu qabaa jechuudha. Kanaaf bifa functionii sanaan kennamaa jechuudha. Inni tanu this allows us to define potential energy. Nakun maal ibsuudhaaf nu barbaachisa? Potential energy ibsuudhaaf nu gargaara. Potential energy maal? Potential energy is a state of system, a way of storing energy as of a virtue of this configuration, while work done in most cases is a way of changing this energy from one body to another. Potential energy annisaa kuufamaati yookaan immoo annisaa sana akkaataa itti kuufatudha. Working done kan ta'u immoo baay'eensa dalagaan kan dalagaa of egaa annisaan kuufamaa kun qaama tokkorraa gara qaama biraatti akka darbuuf. Annisaan kuufame kun qaama isa tokkorraa gara qaama biraatti akka darbuuf. Fakkeenyaaf soolaariin gaafa aduu of keessatti kuufatu maal godha? Aduu of keessatti kuufate sana gara laayitiitti jijjiiree ibsaadhaaf nu fayyaduu danda'a yookaan immoo meeshaaleen garaagaraa akka kiiboordii fa'aa adda addaatti akka taphannuuf akka transfer ta'u jalqaba maal godha? Annisaa aduu of keessatti kuufata. Annisaa aduu of keessatti kuufate kana immoo gaafa keebilii faana wal quunnamsiisnu transferii godha. Kanaaf keebiliin dhaqnee nuti soolaara sana faana wal quunnamsiifnu akka foorsii irratti dalagaa yookaan immoo akka waan dalagaan irratti dalagaa jechuudha. Jechuun annisaa kuufate sana transfer akka inni godhuuf gargaara. Inni kan biraa termoota kana lamaan adda baasuu qabna. Work and energy. Namoonni baay'een work fi energy akka tokkotti ilaalu. Miti garuu work and energy are different things. Work fi energy termoota garaagaraa hiika garaagaraa qabanidha. The two terms may look similar to us and we use them in different contexts. Isuma namaleedha jechuun kun lamaan maybe gaafa laallu haal tokko akka jecha tokkotti namoonni iddootti fayyadaman qabu. Akkasumas immoo kontekstiiwwan garaagaraa keessatti itti fayyadamu. Garuu akka seera fiiziksiitti immoo kan ilaalaa jirru hundasaa akka fiiziksiitti akka seera fiiziksiitti immoo jarriin kun lamaan garaagara. Work is done when a force acts on an object that undergoes a displacement from one position to another. Working maal jenneerra? Working egaa objectii tokko irratti humna erga dalageessine booda humni nuti dalageessine sun objectii sana positionii isaa bakka jalqabaarraa biyaansi yoo xiqqaate positionii xiqqoo jijjiiruu qaba yookaan immoo fageenya xiqqoo adeemsisuu qaba. Bakka inni jalqaba ture irraa fageenya xiqqoo adeemsisuu qaba. Yoo kana hin taane dalagaan hin dalagoomne. Kanaaf dalagaa jechuun egaa humna objectii tokko irratti dalageessine humna nuti objectii sana irratti apply goone immoo fageenya murtaa'e yoo adeemsise dalagaa dalagne jechuudha. Kun immoo hojii hojjenneerra jechuudha. Kanaaf workii yookaan hojiin bifa kanaan ibsama. If no displacement no work is done. Yoo dalagaan displacementii move ta'e hin jiran yookaan immoo jijjiiramni bakka objectii sana irratti hin uumamne taanaan dalagaan hin dalagamne jechuudha. Inni ittaanu therefore to say work is done on an object three important conditions should be satisfied. Kanaafu dalagaan tokko dalagaa jira jechuudhaaf wantoonni sadan armaan gadii kun isaan ijoodha. Inni jalqabaa force must be exerted on the object. Forcein objectii tokko irratti dalagaa qaba. Humni objectii tokko irratti dalagaa qaba jechuudha. The force must cause emotional displacement. Forcein nuti objectii sana irratti dalageessine sun immoo objectiin sun bakka isaatii akka inni socho'u gochuu danda'uudha qaba. Yoo kana hin goone hin ta'u jechuudha. The force should have a component along the line of displacement. Forcein objectii sana move godhe immoo componentii qabaachuu qaba. Maaliif force is a dimensional a vector quantity waan ta'eef force should have a component along the line of displacement. Forcein nuti irratti apply goonu displacement move godhu sanarra dhaabbatee
dimensionii qabaachuu qaba. Kanaaf wantoonni kun sadan yoo jiraatan dalagaan dalagame. Kun sadan keessaa tokko miis taanaan dalagaan hin jiru jechuudha. Kanaaf if a particle subjected to a constant force F undergoes a certain displacement delta R means change in position jechuudha. Positioning initially finally gidduutti jijjiiramni uumameera jechuudha. The work done by the force is given by W is equal to F dot delta R. F dot delta R jechuun magnitude of force times magnitude of change in position times cos theta. Sababni isaa dot product of cos theta waan ta'uuf cross taana sin ta'a, sin theta ta'a. Kanaaf where theta is angle between F and R. Where theta is angle between F and R. Kanaaf egaa asitti kan jalqaba nuti force yoo objectii sana displace hin goone yookaan immoo objectiin sun bakka akka jijjiirratu yoo hin goone dalagaan hin dalagoomne kan jenneef isa kanaafidha. Displacementiin hin jiru taanaan work danii argachuu hin dandeenyu jechuudha. Mathematics isaa kana irratti hin hundoofne. Yoo positionii qabaanne garuu argachuu dandeenya. Akkasuma immoo componentii qabaachuu qaba kan jenne force sun perpendicular taanaan amma maal ta'a? 0 ta'a. 90 degree ta'a. Cos of 90 degree 0 dha. Kanaaf force kun perpendicular kanaaf taanaan 0 ta'a. Kanaaf perpendicular irraa walaba ta'uu qaba. Perpendicular jechuun maal jechuudha? Dalagaan hin dalagoofne. Force kun displace hin goone, objectiin sun akka displace ta'u hin goone jechuudha. Kanaafuu asitti amma force maximum kan ta'u yoo angiliin gidduu isaanii jiru 0 degree ta'e, angiliin gidduu R fi force jiru 0 yoo ta'e, kana jechuun maal jechuudha? R fi force waliif parallelii gaafa ta'an cosine 0 degree maximum waan ta'a. Kanaaf yeroo kana work done maximum ta'a jechuudha. Waan akkasii fa conditionota akkasii irra baasuu qabdu. Yeroo kam immoo 0 ta'a, yeroo kam maximum ta'a, waan akkasii ofii keessanii gaaffiif of gaafachuu danda'uudha qabdu. Inni kan biraa work is scalar quantity and have SI unit joule. Work is scalaridha, unitiin isaa joule dha. The joule has the following relation. Joulein tokko 1 Newton times 1 meter dha. 1 Newton times 1 meter. Sababni isaa Newtonin kan forceiti, metriin immoo kan positionii sanaati. Work done F dot R yennerra. F dot R dha, F Newtonidha, R M dha. Kanaaf the sign of work depends on the direction of F relative to delta R. The work done by applied force is positive when projection of F, when projection of F onto delta R is in the same direction as delta R. The work done by applied force is positive when projection of F onto delta R is in the same direction as delta R. Kun amma sana jalqaba jedhee yuuniyaa ibsa. Isa work done maximum bakkatti ta'utti yoo directionin force fi directionin R parallelly waliif ta'an yookaan immoo in the same direction. Parallelly bichaa yoo ta'an in the same direction of R. Parallelly ta'anii yoo opposite to R yoo ta'e minus ta'a, negative ta'a. Kanaaf in the same direction as delta R taanaan positive ta'a jechuudha. For spring mass system, the Hooke's law is given by Fs is minus Kx, where X is the position of block relative to equilibrium, K is spring constant, Fs is restoring force. Fs in restoring force, K spring constant, X in position of the block relative to equilibrium yoo ta'e Hooke's law bifa sanaan kennamaa jechuudha. Hooke's law immoo maali? Matumti isaa Hooke's law maal inni yookaan immoo maal agarsiisa? Yookaan statementiin Hooke's law maalidha? Hooke's law states that the force needed to extend or compress a spring by some distance is proportional to that distance. Hooke's law nagaa spring system irratti hojjeta yookaan immoo spring mass system irratti hojjeta. Springi kana gaafa addaan stretch goonu yookaan immoo walitti compress gaafa goonu force irratti dalageessina. Force irratti dalageessinu sun directly hariiroo
kallattii distaansii yookaan immoo distaansii springii isa waliin qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf gaafa humna keenya sirriitti addaan harkisnee wanti kun akkuma nuti humna guddaan adda harkifne distaansiin springii sanaallee addaan dheerata yookaan immoo fageenya springii sanaallee adda dheerata leengiziinsa. Yoo nuti immoo xiqqeessine walitti gaafa deebisnu immoo walitti deebi'a. Kanaaf direct proportion yookaan immoo hariiroo kallattii waliin qabaachuudha. The negative sign implies the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement from equilibrium. Negative sign in F in minus kx kan jenne keessatti negative kan inni agarsiisu the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement from the equilibrium. Force in apply goon faallaa kallattiinsa opposite to the displacement displacementiidhaan opposite yookaan immoo faallaa displacementii apply waan goonuuf sababa sanaafidha negativein ishii san agarsiifti. Therefore the work done by restoring force if the block undergoes an arbitrary displacement from xi to xf given by see figure on page 45 page handout keessa fuula 45 irra jiru yoo ilaaltan restoring force in object sanarratti apply ta'ee displacement isa from x initial to x final itti jijjiiree position isa jijjiiree jechuudha. Yeroo kana work done in akkamitti kenna argachuu dandeenya? Work done is half of f times delta x, but delta x in minus kx minus k delta x, not only x qofa miti delta x. Kanaaf delta x jechuun immoo maal jechuudha? X final minus x initial jechuudha. X final minus x initial. Minus in sun duwwaa waan jirtuuf x initial inni dhuftee x final in dhumarra ta'e. Asirratti kan work done in half k x initial square minus half k x final square kan ta'eef minus in asin duwwaa waan jirtuuf minus ishii kanatu x final minus godhee x initial positive taasisee jechuudha. Sababii kanaaf kan isaanii bakka wal jijjiiraniif. Inni kan biraa slide itti aanu if work is done by applied force idhaan immoo yoo ta'e inni sun wadha restoring force idhaan. Restoring force jechuun maal jechuudha? Force objectii sana deebi'ee restore gochuu danda'u. Fakkeenyaaf springii kana gaafa addaan arginu springii sun bakka isaatti akka deebi'u force godhu. Kanaaf restoring force restore akkuma maqaa isaa irraa hubannu restoring force dha. Kanaaf yoo applied force an ta'e immoo half kx final square minus half kx initial square ta'a jechuudha. Inni kan biraa termii energy dha. Energy is defined as the capacity of physical system to perform work. Working maal jenna? Working energy transfer dha. Energy objectii tokkorraa objectii kan biraatti transfer ta'u sababa nuti humna irratti dalageessineen jechuudha. Energy ishin jennu kun immoo energy'n immoo dandeettii nuti hojii hojjennuuf hojii sana hojjechuuf qabnudha. Kun immoo dandeettii yookaan immoo humna akka nuti hojii sana hojjennuuf nu gargaaru energy. It exists in several forms like kinetic energy, potential energy, thermal energy, chemical energy, and etc. Formii kinetic energy argachuu dandeessu, potential energy dhaan, thermal energy dhaan, chemical energy dhaan baay'ee isaaniidha. Kinetic energy is the capacity of an object to do work by virtue of its motion. Energy kan jenna egaa capacity nuti ittiin hojii hojjennudha inni irra. Kinetic energy immoo capacity nuti objectii move akka ta'uuf hojjechuu dandeenyu yookaan immoo objectii tokko irratti dalageessinee motion irratti kan hundaa'e yookaan immoo objectiin sun motion akka qabaatu tuuf kan hojjechuu nu dandeessisu kinetic energy jedhama. For an object of mass m and speed v, kinetic energy is given by half mv square. Kana kutaa torba qabdanii beektu. Kinetic energy half mv square objectii maasii fi speedii qabuuf. Inni kan biraan potential energy dha. Potential energy it is the energy that is stored in an object due to its position relative to some zero position. For example, an object possesses potential energy if it is
positioned at the height above or below 0 height. Mathematically, delta U of G is equal to mg delta Y. This equation is valid only for objects near the surface of the earth. As a potential energy and isa kuufamaati. Potential energy and isa kuufama object in tokko qabudha. Zero position kan jennu sitti objectiin sun bakka itti move ta'an jirre yookaan immoo bakka itti sochiin hin jirre positioniin isaa hanga kanadha jennee yookaan immoo dheerinni isaa hojjaan isaa hanga kanadha jennee kan safaruu hin dandeenye. Kan safaruun positionii jechuun maal jechuudha? Jijjiirama bakka argama wanta sana kun bakka waan sana change in positionii immoo jijjiirama wanta sana lamaan gidduu jirudha. Positionii initially fi finally gidduu jiru kun amma initially finally kan hin qabne zero positionii kan jennu akka tuqaa wayiiti bakka akka waan dootti yookaan immoo akka waan pointii wayii fudhannee bakka sanidha. Kanaaf leengeziinsa hanga kana jennee waan safaruu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf dheerinni isaa yookaan guddinni isaa kan gabaabinni isaa hanga kana ta'a meetiraan jennee waan safaruu hin dandeenye kana akka tuqaatti waan fudhannudha. Potential energy zero position kan jedhu potential energy san taane zero position kan jedhu sun. Kanaaf egaa mathematically isa bifa sanaan ibsina. M'n mass of object sanaati, G'n gravitationalidha, delta Y immoo change in height or change in height of object. Kanaaf equation kun immoo dhugaa kan ta'uu danda'u near the surface of the earth because gravitational potential energy jechaarra. Gravitational potential energy hanga jechaa jirutti near the surface of object qofaadha kan inni satisfy ta'u. Yoo near the surface of object earth ta'u baate it may not be valid. It may not be valid. Egaa walumaa gala barnoota keenyaarraa asuma irratti dhaabnaa. Yeroo ittaan immoo work energy theorem kan jedhu ilaallachuudha. Physics general physics chapter 2 part 3 isa work energy theorem kan jedhu itti fufna. By the way partiin kun baay'ee partii barbaachisaadha. Chapter 2 baay'ee partii barbaachisaa fi qo'achuufis partii namatti toludha. Conceptiin isaas baay'ee babal'aadha. Hanga danda'ametti gaggabaabsinee hubachuu yaalla. Kanaaf barnoota keenyaarraa asuma irratti dhaabnaa. Yeroo deebuutti yeroo ittaanutti hanga walitti deebinutti nagaan turaa. YouTube channelii Generation Success jedhu immoo subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Jaalala namummaatiin isin gaafadhaa. Adara subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo keessaniifis qooda galatooma. Barnoonni keenya itti fufaa. Nagaa ta'a, nagaan tura.